Winjuru nyathi manyako nigi wang' mabeyo beyo ahinya. Gimoro amora mantie kindaga dito rumo odiechieng' ma kawuono ni. Iniwacho ni onge nyako moro amora e ngimani dongi? Onge nyako moro amora ma inihero? To kara ere kaka otambani oyudre e lepi? Laktar ka wawacho ni ngima en mwandu tanto to tieno kenden ga morna mar bedo kodi odiechieng. What unakuona? Nani ukiketo hera control in Nairobi, you think you're on top of the world. Kita kuramba. Kikbai winj mit mar thum kendo imiel radar. Kik od belo bai. Belo number 1. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Ka in gi nyako ma tiyo, oneno mbele mayot moloyo nyako ma ok osomo. Wakelo ni jogwelo mopogore opogore. Mane mag ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiechieng'. Mane Ramogi TV. Machiegni nyako Ramogi chenro mar migago tarik 22 dwe mar adek higa mar 2024 kamano ma intiere arwaki chenro ni ka brokelo ni weche matimre pacho kae gi mago matimre pe mag tuke mag sikunde sekondar dhi nyime e kaunti ma Kisumu, mago tuke mag gwenge mag Nyanza. Kajo Kenya bende dhi mbele gi tuke mag All African Games kata tuke mag pinje Afrika ma bende dhi nyime e piny mar Ghana. Magi duto wakelo ni chenro ni mar migaga kwa ini mondiberi kora ka chako nyaka watieke to mokwongo magi e weche mamiyo pek odiechieng'ni ma kawuono. So there's no any document showing that we have an agreement on any of the articles that we put there for as the notice of the strike or as the strike notice so far. Lakteche mapacho ka poda dhi mbele kod ng'anyo tok twaka mane obag kod piny owacho dhiembo manyoro gore Luanda. Duol mar NTSA olando medruok mag masiche mag apaya dweche adek ma higani. Duol makedo gi ratich oganda KNHCR golo lipot ewi thoe mag Shakahola sama anyuola rito mar kawo ringre joheragi e juma manyien. Machiegni nyako Ramogi nyalo tudri kodwa namba mar 236 kata tuta maro @RamogiTV at James Opondo Senior. Bende wantiere achiel kachiel kokalo mbui maro mar X kachiel koda YouTube. Machiegni nyinga en James Opondo.
Romo mane obagi kod piny owacho gi riwruok mochung' ne lakteche KMPDU kaachiel gi jodito e sekta mar thieth mar tieko gomo mar lakteche ne ogore e lwanda okang' machielo bang' romo mane obagi otieno manyoro. Jakom mar riwruok mar KMPDU Davji Atela wacho ni gomo mar lakteche pod biro dhi nyime bang' bedo gi romo gi jodito mag piny owacho kuom thuolo mohewo seche 8 otieno mane piny rugodo kawuono. Atela wacho ne gichopo winjruok kaluwore gi mise 19 mane gichwalo ne piny owacho kendo onge ogirimiti moramora mane ochwo e kogno mar chopo e winjruok mondo gidog e tich. As we discuss those things, because as a union, we only call strikes after meeting our National Advisory Council and having a return to work formula, which we don't have. So there's no any document showing that we have had agreement on any of the articles that we put there for as the notice of the strike or as the strike notice so far. As by the direction of the court, which said this whole nation approach should also look at issues that have become a problem over the years, what they call perennial grievances. So we have tasked a committee to not only categorize these 19 issues, arrange them in priority basis, which one will come first, which one is urgent, which ones can be done like they are short term, which ones are long term, and we expect them to take a day tomorrow, or perhaps if they don't finish tomorrow, they must submit to us either tomorrow evening or Monday. Riwruok mar Azimio la Umoja medo seyo mokalo piny owacho kuom medo suru piny maru ma ok gidewo midhiero ma jo Kenya kaloe kane giwuoyo e kaunti ma Kisii gi jofwamb weche. Jatend Wiper Migosi Kalonzo Musyoka mar DAP-K Eugene Wamalwa ne ohumo kalo kama piny Kenya chomo e kaluwore kod ng'anyo mar lakteche makoro hinyo jopiny. Sechego bende ne gihuma nono kod weche badhi kaachiel kod weche mag mbolea ma ok opodhi ma ok nyal konyo jopur. We have to condemn our fellow citizens against the excesses of this Kenya Kwanza regime. Determined. And they look so determined. We even see the headline news is that trying to have a plan for raising 16 trillion by adding more taxes. First of all, they are beginning, the KRA people are saying now from the 19th of March, don't tarengapi. Kwanza 3 days, and they are giving only a lead time, unapatiwa 9 days to comply. Employer na remit 1.5% na kila mtu 1.5%. Yani ni mupende musipende kind of mentality. This is something that we must ask ourselves. Where did the rain start beating us? In agriculture, we have been told of the success of the subsidized fertilizer. But what we have not been told, that part of that subsidized fertilizer was a donation from Russia. So there's enough food shortage. And up to now has not been revealed how much was received from Russia, who are the beneficiaries. And now we're hearing of fertilizer that is substandard. This is not a rumor. KEBS, we are going to fight to clean Kenya of this Kenya Kwanza mess. Uganda jo Kenya maromo 1,026 osewito ngimagi e masira mag apaya mapacho ka higani kwana mamalo kipimo kod higa mokalo mane ji 959 olalo e ngimagi. Duol mochung' ne gayo masiche mag apaya e Thurka NTSA lero ni jogo mawuotho e bath apaya maromo 384 osewito ngimagi higani ka ipimo gi higa mokalo mane gin ji 323. Lipodno lero ni higani derepe maromo
prabiro kod abiriyo osewito ngimagi kipimo kod higa mokalo mane derepe 94 nolalo ngimagi e apaya. NTSA bende lero ni jowuoth ma osewito ngimagi higa ni gin 225 ka higa mokalo ne gin ji 170. Jopiny ma iting'o kod apiko maromo 82 oselalo ngimagi ka higa mokalo e kind thuolo machal kamae ne gin ji 93. Joriembo mag ndiga 16 higa ni osetho e apaya ka higa mokalo ne gin ji 17. Joriembo apiko 242 osewito ngimagi e apaya higa ni ka higa mokalo ne gin ji 262 otho ka otenore gi masira mag apaya. NTSA lero ni masiche mag apaya higa ni nyaka tarik 20 mar dwe ni osemedore kod kwan atamalo 7. Migawo mar arita kwe Kithure Kindiki owacho ni wach mar kwoto andiwo gitiyo gi yedhe mamero ji en achiel kuom gigo marocho arita kolero ni piny owacho biro chwalo kony mar thieth ne joma kamago. Kowuoyo e kaunti ma Embu tok rado gi jotend arita ma kaunti no lero ni piny owacho osechako ayanga chenro mar loko kendo keto e yo makare oganda makwong osenuro e pacho ka. Kindiki osingo ni sirikal ok bidok chien e lweny mar kedo kod jogo manyo kwong kendo uso kendo ibiro rakruok kodgi mana kaka jonjore mamoko. Iko watoto hapo wanavuta bangi kila wakati. Kuna watu hapo wanauzia watoto bangi. Hii Embu hii. Sehemu ya Runyenjes, sehemu ya Mbere, Kiritiri, Siakago. Na hiyo mambo yote ya bangi tunamaliza. Na wale ambao ni waraibu tutawapeleka rehabilitation. The government will take every addict to rehabilitation, restore them to normalcy so that they can go back and contribute to national development and raise their families. Asian manufacturers of alcohol, we are vetting them. We will be announcing in 2 weeks' time a new measures of how many of them will be licensed again, depending on passing the threshold for quality control and public health and safety concerns. And we have also given other measures, up to 25 measures, that will make it impossible for people to use the space of manufacturing second-generation alcohol to kill the people of Kenya. County Commissioner Makisumu Benson Lepar Morijo yango ni apera mar kedo kod yedhe mamero ji osemede rido ka nyaka sani gisema kobila moro e sub county ma Kisumu East ma osebedo ka ni kod kar uso amuna e tok chiko. Wacho ni maya pedha ma itimo e sub counties duto 7 ma onge dok chien. Bende oyango ni aput mayande ochuogi marango kuonde ma inyoe kongo osedolo touch e county ma Kisumu. Neno ni kembe loso kongo timo kamano e yor chiko. Golo siema ne jotije sirikal ni kik tema donjre kod ohala mar kongo kaka ne oseyanga kod jatend migawo mar arita kwe Kithure Kindiki. The rate of crime has gone down. I think you can agree with me. Tulikuwa unasikia sana West, Riat, Kisian, watu walikuwa wanakuwa marked almost every evening. I think ever since we commenced these upscaled operations and raids, the crime rate has gone down. So I think hii mambo ya Bruce pia as a bearing to crime, as a bearing to security. That's why now the government considers as a national threat, a threat to national security. That's why I think the government is citing the Preservation of Security, Preservation of Public Security Act. Governors mapacho ka medo chwalo ng'ur margi kalure gi dongruok mag sirikande mag gwenge kotendore kod deko piny owacho chwalo omenda ne counties e sama kare gino magiwacho ni rocho chenro maggi. Governor e county ma Siaya James Orengo wacho ni piny owacho owinjo ochwal okenge mar neno ni sirikande mag gwenge oyudo omenda moromo mar tayo
chenro magi mapile kapile kalore gi dwaro mar pend chike mapacho kae. Gavana Mabungoma Ojo counties mondo oket mwandu e kembe marego sukari kendo ochir kembe ma oko sebedo katiyo. Gavana e county ma Kakamega Fernandez Baraza korka kore Ojo counties mondo orite bunge kaka yorito alora. It does not demonstrate that the people in this country has taken devolution seriously. In an economy where we are now collecting revenue beyond 3 trillion, and economies are growing and people are working at the grassroots in the counties, I cannot explain why in this age and time, 10 years after devolution, we are sending a paltry 490 billion to the counties, to 47 counties. It shows a lack of faith in counties as devolved. The days when the national government would seek to undermine governors and their administrations should be well behind us. It is in the interest of the national government to help every county achieve its full economic potential for the greater public good. Distinguished guests, you have heard and will continue to engage in robust conversations around governance, infrastructure, agriculture, fiscal discipline, tourism, mining, education, security, the knowledge economy, among other issues. Ka wadhi nyime ni Vice Chancellors mag mbalariany mopogore pacho ka no bagoro me boma ma Nairobi network kod jokanyo mamoko ewi tiyo kod teko mar sola mondo konye weche somo kod duoko piny omenda mosebedo ka gitiyogo e chulo teko sitima. Gilero ni okang' ma kamae biro konyo e duoko piny lil mar kor lwasi mikelo gi tiyo kod sitima. Bedo ni teko sola nyalo yudore mayot biro konyo skundego e kano omenda gi timo gik mamoko e sa madwarore. Bende negilero ni kaka tiyo gi sola biro miyo jopuonjre tich mayot kuom miyo gi teko mar sitima maonge lala ma apoya e seche magitimo sombgi. Jokanyo go owacho ni gibiro kanyakla e yudo yore mabiro miyo gi omenda mar chopo dwarogi. On maintenance for these power plants, same as your generator. The notion that you must have a solar plant and someone else has to build it and sell you electricity does not provide you the maximum value or the benefits. And importantly, you will not have any environmental value because the taxonomy of the ITRAC Standard Foundation is very clear. The asset owner gets the environmental value. If the asset is not on the balance sheet or the books and records of each and every member organization, you will not be able to claim that environmental value. We should be looking at solarization from a value addition point of view and efficiency point of view. The number of man hours that is lost when there is power blackout for a knowledge producing industry like universities is a lot and cannot be counted in terms of financial losses or financial gains. Even a university stays for about 2 hours without power, what we are talking about is a lot of man hours that are lost in terms of lecture hours, in terms of students doing assignments, in terms of lecturers doing something. Kuna mkajongera kwa yoma adundo kapo die wasome uto wari adek nanokacha Eric Uma wachoni migago choponegi maler kod familia mare gwenga masogo county ma Homa Bay benda nanokacha Maurice Dianga wuod Kamugundo wachoni James Opondo wach pedho kongo masirikal osemiyo teko to jokuoge to okgi deure godo manokutude kod apedha maitimo ne kongo ma okopuodhi pacho kae. RamogiTV lero maler mano iluongo ni George Omwanda kanitiere Manera Boys wacho penjo bana penjo moro kotudre kod tuke mag sikunde sekondar madhi nyime county ma Kisumu. Deva biro ka entiere Europe kata Kisumu chunyi bo ma Kisumu mano mwalimu
wacho ni neno migago kendo chopo ni maler ka entiere county ma Kisumo. Bende neno kacha migago James Opondo wane ni yorno makare ka wantiere buruburu ko wacho nyinge. Mogik neno kacha Eric Uma wacho ni weche chopo maler ka antiere county ma Homa Bay. Chochruok mantiere apaya ikelo kod koso rito chike. Mano kutudre koda weche report kacha motudre koda NTSA marango kwana jogo ma osewito ngimagi higani nyaka ne higani chakre Januari nyaka sani. Kik dhi mabor nikech pod wan kod weche ma odhuro chenro ni mar migago. Escape to the beach and enjoy amazing discounts at the luxurious Ocean Beach Resort and Spa Malindi, courtesy of View Travel. Book with View Travel and enjoy 3 days at Ocean Beach Resort and Spa for only 43,000 Kenya shillings when you take the scenic SGR route, or opt for the flight option for only 52,000 Kenya shillings. Whichever you choose, prepare to be pampered. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 to book your dream beach vacation at Ocean Beach Resort now. View Travel. Dream, explore, discover. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Nilianza kucheza Shabik 3 weeks ago. Naona kwa TV watu wakicheza, naona watu wanakuja huku wanainua check vile mimi nimeinua saa hii. Nikasema mimi ninapenda kujaribu vitu. Na sikuwa najua kucheza. Nilingangana tu nika-download sijui nini na nikapata the link na nikaanza. Nikikosa pesa sometimes najua naisa nitumie 50 bob. Anaweza nizanyama nataka kuharibu. Naambia wewe nitumie 50 bob, ananitumia nacheza hivyo hivyo. Nilitumiwa message. Ile message si kuitilia maanani. Niko kwa nyumba tu, hata niko sijaenda kufungua duka. 11 ndio nilipigiwa simu. Ukue citizen by 8:30. Nilikuwa nafikiria nitapata 6 million. Sikupata. So unajua huo unaenda unafikiria utapata ile kubwa. Lakini sikupata hiyo, lakini hata hii nimepata, nashukuru Mungu. Ndoto yangu na I think nitaboost biashara yangu. Hiyo tu ndio huwa nataka sana nione ikienda mbele. Shabiki Super Jackpot ni time yako. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. A prominent chief with a scandalous family faces an unexpected turn of events. Champion Africa Marathon. His eldest son mysteriously disappears, but 15 years later, watch this inspiring and compelling drama Keliek exclusively on viewsasa.com. Dial *487*1# or visit viewsasa.com to renew your subscription. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho ner ya marach kendidwa hewe kendiria mumu igudawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasi kwiri ni okan mama ukiche kilunga gi nying no ero.
Riuri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma uwinjore wawinj kendo wamorgo. Kendo ng'eno wono sipe mabeyo lakini nitie kuma kete mani. Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Machiegni kendo kwa Ramogi kata tije kaka kambi mar Silica Booster Limited Jo Kariuki ma itudo kod keyo fertilizer mabandia koro lero ni omako bura doho gi riwruok mochung'ne nono mwandu e pachoka kata KEBS. Kariuki owacho ni okawo okang' makamae ne Kenya Bureau of Standards kalure kod kaka jata tije ma kambi no Esther Ngare ne otudo gi kod wach mar fertilizer mabandia siche mane ochopo e nyim kamiti mar pur e bunge. Kariuki ne olero ni fertilizer magi gin makare kendo ne opuodhi kowacho ni weche magoye gin mana mag jo wasigu mag ohala ema osebedo ka kedo kode. Analysis, there was a question on what we found. We have the test reports on the product that was labeled as organic fertilizer under SBL, and the product failed in terms of organic matter that is required in the fertilizer, and other failures were on pH. For the last 2 years, since the inception of fertilizer subsidy, there have been serious allegation of substandard fertilizer. I'll talk about yesterday in Parliament. The director of Kenya Bureau of Standards, Esther Ngare, told MPs that the subsidized fertilizer being distributed by the government does not meet the standard and is not suitable for the market. They are now trying to stop genuine competition and what is clearly the hope for Kenyan farmers. Even worse, someone is trying to buy the fertilizer scandal by manufacturing a fake scandal. The story of GPC fertilizer, I can tell you now, is that the whole scandal is just fake. First thing, we're already in court, so it's okay. Odiochieng' achiel kende tok jatend piny William Ruto chiwo siema mager ne achije ma osebedo ka keyo fertilizer mabandia okwach kich ma ikolo mane kaunti ma Kakamega ne ondhiyo maromo fuko 180 ma ichich godo ni gin fertilizer mabandia. Bolego ne omaki apis wuoth ma Regi ma bende gie sani ni bwo arita mager mar obila. Japur ma alwora no koro seyo mokalo bad migawo mochung'ne nono mwandu mar KEBS kuom yulo e tich kendo gidwaro mondo olor kuonde kano mbolego kapok oduoknegi omenda mage. Ywak ne gisedo lal maduong' kendo koro kech maliyo ong'iyo gi siche ma piny owacho to onge gima timo e midhiero no. Mbolea ambayo ninajua, nina hakika mbolea ambayo ilipitishwa na ile iliagizwa ilikuwa njema, lakini wakadiriaji wa ubora wa vyakula na bidhaa, kuna mtu alilala kazini kwa sababu inafaa wakati wa tayari wao wameshauza muhuri, so kile kinaenda kuweka kwa hilo muhuri kwa karatasi zao, na muhuri yao ikishauzwa wanatuachia watu wanatukula bure. Malalamishi yetu ni kwamba mbolea imekuja kushi ambayo yote ni mawe na tayari tumeshanunua, watu wengine wamepanda, ambayo hiyo ni hasara tu. Afanye compensation kwa wale wakulima kwa sababu washapanda, washalima, washatumia pesa yao. We need compensation from the county government because this is what you call impunity of the highest order. Mnatupeleka vizuri ama mnatuuza. Sasa hii tuko tunalia machozi. Ile kitu nataka turejeshe pesa zetu, tuone vile tutafanya. Hata sasa nafikiria kwenda kulima upya. Nataka tu nilime upya na ninaomba tu serikali yetu ya Kenya mturejeshe pesa zetu angalau tukaweze kununua mbolea nyingine. Ipara kitiko hata nimepanda mea haijamea. Na sasa hata vile tumeiweka kwa maji inaonekana ni mawe. Hii mawe hatujui tutafanya namna gani. Kwa hivyo hii sio mbolea na hatutaki endelee kuuzwa tafadhali. Riwruoge adek makedo ne ratich jonyiepo e pacho ka koro dwaro mondo sirikal
oket maino mare e kedo kod nengo chiemo masani oidho pacho ka mana kaka gisebedo ka gikedo kod tiyo marach gi yedhe ma mero ji. Riwruogegi owacho ni nengo mamalo mag chiemo medo hinyo ngima jonyiepo kod jopur ka kendo medo mana jo black ema yudo yuto maber. Consumer Grassroots Association, Youth Education Network kod Kenya Consumers Organization nochiwo twak margi tok lipot mar Fair Food Process manotim kod Consumer International manoyango ni kata obedo ni nengo chiemo dok piny e piny mangima, jo Kenya to pod chulo omenda matara e nyiewo chiemo, gima koro miyo jo piny mathoth koso chiemo kendo hinyo ochumi ma pacho ka. Not saying that prices have to be low, but they should be fair. A farmer should benefit and also consumers should benefit by ensuring that at least farmers are compensated for their work and ensuring that consumers are also not overcharged for the goods they're supposed to get at a fair price in the market. The quality in terms of the standards and just the nutritional labeling as well as the nutritional content of some of these foods can have a negative impact on the youth if the government doesn't come in to ensure that we have access to safe, affordable foods for the youth. We're also trying to look for a way whereby also the consumer can also go direct and get the food from the farm if that is possible, especially those who live in the semi-urban areas. And this is going to be a step in order to moderate the prices in food. Jaod bura mar Rieda Otiende Amolo no bagoromo gi jotend arita kwe sub county mar Rieda mar twak ewi rochruok arita kwe mosebedo e gwengego ka juma mokalo bila chielo nowito ngimane e gweng' ma oyude tok ka jopiny rodhe gino ma oseweyo ka oganda maromo 17 omaki gi obila. Otiende owacho ni giwinjore mar bagoromo e kind jopiny kod obila mar twak ewi yore mag kelo winjruok e kindgi, komedo ni obila owinjore ochwala timo nonro margi mapiyo mondo jogo ma ok oyudi gi tudruok moro amora madi ne kel nek mar obila no owe thuolo mar dok pacho. Mae biro tok ka MCA ma Eastern Sembo Gordon Onguru chwalo ng'ur margi ne od bura mar kaunti ma Siaya kowacho ni yore mag wuoth kod ohala oserochore mokalo nyaka ne obila no wit ngimane. Ne ginyisowa gima notimre koluwore gi ripodgi mane giyudo kuom polis wetegi. Wan be nwanyisogi gima notimre koluwore gi ripot manwayudo kuom jopiny. Koro wawinjre kodgi ni kagmoro nitiere to polis onego bi karwako uniform, onego bi godiechieng', onego bi gi chief, to gibi gi mtok polis kanyalre kata gitin kamano. Mar ariyo wawinjre kodgi ni ginyisowa ni gisemako ji madhi 17 kendo pod gidhi nyime gi nonro. To wawinjre kodgi ni joma notimo maundu tinyalo maki, lakini kiko bed ni koro jopiny te koro bet kihondko goyo nikech wachno. Kambi keyo teko sitima mar Kenya Power okwayo oganda jo Kenya mondo oti gi teko sitima e tedo gino magiwacho ni biro thiro weche mag ketho alwora e kinde ma oganda ng'ado yiende mag tiyogo e tet margi ma pile ka pile. Kanogoyo Diani e kaunti ma Kwale romo gi jofambo, meneja mar kambi mar Kenya Power badi mapwani Phineas Marete nowacho ni nengo mar tiyo gi teko sitima e tedo ni piny mokalo kipimo gi yore mamoko. Marete nomedo wacho ni timo lalruok gi kembe maloso gige tedo matiyo gi teko sitima mondo mi giusgi e nengo mapiny ne jo Kenya. Kitu ya kwanza ni mambo ya bei. Watu wengi huwa wanafikiria ukipika na stima bei iko juu, lakini hiyo sio ukweli. Ukweli ni ukipika na stima bei ni kidogo, ni chini. Kwa hivyo tunahimiza watu wafanye na hii cooking kama njia moja ya Wakenya pia kuparticipate in environmental pollution control, because we are not in any way destroying the environment. It is very safe, it's environmentally friendly. Kwa hivyo tunahimiza Wakenya waende kwa hii cooking
bandara ya kwenda kutumia makaa yenye inabidi tukate misitu yetu. Kwa hivyo it's important that we all go out there and tell people to adopt e-cooking as a way of conservation, and also the price is reasonable. Piny owacho kokalo e bwo duol makeyo teko sitima e pacho kae REREC oketo tenge bilion 1 mar tudo teko sitima gwenge mag Imbo mar piny Kenya. Afisa maduong' mar REREC Dr. Rose Mukalama wacho ni mohe oganda 300,000 ibiro tudnegi teko mar sitima e gwenge mag Imbo mar piny Kenya kaluwore gi mise mar sirikand Kenya Kwanza koloso e kar chung' od bura mar Teso South e kinde mane oyango chenro makamano. Mukalama oyango ni kaunti ma Busia en achiel kuom gwenge mabiro yudo ber e chenro mar pok mar sitima koloso e nyasino. Direkta mar REREC Milton Lucheri opako chenro no komedo jiwo josiasa mondo oriw tek 1.2 billion shillings, zaidi ya 1.2 billion shillings ya kufanya projects kama hizi across the 7 regions, and katika hizi regions katika hizi counties tunafanya projects 245 projects, na tutakuwa tuna connect customers 15,000. Matching fund ni mpango ambao REREC iko nayo. Ukiwa na kwa mfano una shilingi milioni 5, nasi tutakuongezea milioni 5, yote inakuwa milioni 10, na ndipo inaweza kusaidia mipango ya REREC pale mashinani. Chimba foundation ya kuchimba maposti. Tukasema hii itapata mimi kama nimekufa ama nitapata moto wakati gani? Leo hii nimefurahi sana kama ndege kuona mwangazi umefika nyumbani. Amefurahi kama ndege. Kawadhi nyime ni wakilo ni sigala ma pile mwakilo niga chienga tisangana ka openye kwa Ramogi bende isewinjo ka ng'ato nyisi ni ibiro rito minomolo kanyunja kakalo. Bende isebedo gi riyo mar ng'eyo ni minomolo ni ne owuok kure to noya kanye kodhi kure. Chenro mar gin kanye Walter Nyambaga otimo limbe gwenge ma Koweru Nyatike kendo goyo mbaka kod jaduong' Nation Nyunja kendo miyowa sigana ni. Jothum osechogo minomolo kanyunja, jodongo bende osegoyo kode ngero. E kinde moko tipo kata picha moro nothinyore e mbui mar Facebook ka oganda penjore ni koso diponi ma minomolo kanyunja. Kilomita 417 kowuok e boma Nairobi, wang'elo ng'wech nyaka Nyatike e kaunti ma Migori e dala Nason Nyunja mondo wayud sigana ni maliw. Rangach yawre kendo wayudo rwak manimba e kinde ma jaduong' rango chache nimar en wang'o nyango kendo chiaye dhi lago. Mbaka chakore kendo wan kod siso mar yudo sigana kod kukum mare. Nason Nyunja oseturo kalenda buora. Ani maika mar 90 nonyola gagana 190 gi 33. Teno kapodi tek gi kigo duto te podi chiedho. Kine kati na ola wuotho na gelo. Nason Nyunja en ng'a? Ani lunga Nason Nyunja mako gur Kenya Mbaso tajagwasi modak Matara. Dhodwa iluongo ni Kamwenda to wadak Matara. Kar sikul wod bura kacha kinyalo ng'eyo kanisa wod bura kacha. Bas koro baba wanokiko adimka. Koro kane baba okiko adimka to gwaswa kucha ndalo go ne nitie weche moko mane tek. Ne koth ok chwe malong'o, ne nitie jomoko ne jomgimba. Samoro gi keyo koth ma koth ok timre nade. Ok chwe, koro kech ne ng'eny. Koro obiro kadem kanirgi ka. Koro winjore gi jogi ni adwa dar thurwa kocha aneno ka chandruok ng'eny. Bas jogi lo ng'eny gweng'wa kacha biya wadagi. Koro mane wuora obire kodwa ka. Ochuto mbaka mar minomolo kanyunja. Ndalo ne mura pede. To ne minomolo kanyunja ni no omiyo mane ayo kada chuonyo. To ne wadwiye owilore koro no owuotha kaka ng'ama wiye lach. Koro mane koro ji gongero ni
ka ng'ato dwa timo yo mane we dhi kucha ibiro digni kamino molo Kanyonja. E gweng' ma Sembe higni machien, miyo moro ne otucho malonda piny eka oting'ore ka oko kendo orwako lewni mokidhore kod gunde kata jwelni, to e seche moko bende en kod kandho muti marachar. E kendo ne en miyo mane kane wuotho to tang'o lwete ndara. E kinde moko jogweng' ma Sembo, Karachuonyo to kata mana gwenge moko mane owuothe ne temo tame donje dala kane giparo ni wiye owilore. Negimna Karachuonyo kocha. Omolo Kanyonja ma ikineno ne tiyo kod kalasinga kata bonyo. Ne janyiewo ne miyo no chiemo, manyaka kinde moro ne onyiewo ne lewni momiye. Kendo wachore ni Omolono ne jago kode mbake bath ndara kanyo. Ema kendo Omolono ne onyiewo ne nyaka lewni, kendo wacho ne ka ji openje ni in ng'a, to miyo no wacho ne ji ni en min Omolo Kanyonja. Kata odoko ne umbe ne lach kamano, jodongo wacho ni kama miyo no ne oaye ne fwenyo tek, ni mar kinde moko ne en ng'at ma jalal e wang' ji, mana kaka ono moro, ni mar ne onyalo chopo e dalani e kata mani dier otieno. Tiene ni ng'ama bayo, onyalo biro kata modeko, onyalo biro e pacho kata saa abich kata auchiel, nikech ne pod otangni oko kono. Mano nyalo ji wacho wach. Mano miluongo iwacho wach ne kamano. Min Omolo Kanyonja ne odoko ngero kendo ne tiyo godo ka ichiwo puonj, to kendo igolo siem ne oganda. Tim neno ko ne puonjo ji, tim neno mapuonjo ko ineno kata nyathi dwa digni. Iko ni itimri nade, mi dwa madigni kamino Omolo Kanyonja, tangni atanga kamino Omolo Kanyonja. Ko nolokore ngero. Kata nyathini moro kadwa digni moro dala ka okdwa bede malong'o. Nyathini to digni adiga ok ibed dala ka idigni mana kamino Omolo Kanyonja, kik achaka yud. Tiene ipuonjo koro ipuonjo kode nyithindo. Ipuonjo kode ji. Kidwa timo kosa moro kata ni dwa bayo bani ne ma bayo kamino Omolo Kanyonja. Edung Nason Nyunja konowa ni min Omolo Kanyonja ne nyadi mang'eny nohero kuonde kaka Karachuonyo, to kata doko ne noher nene pinje kaka Kusege, Kadem, Mbita, Kano, Kogaja e kind gwenge mamoko. Gi igni ma jaduong' Nyunja ni godo kendo omako gik mathoth e wiye, wapenjo kit somo machon to kod somo masani ka pogruok nitiere. Ok dang' awacho ni orach, to ndalo cha to ne gima ne aneno ka ne ber ahinya, nyithindo ne ridore kabisa, nikech nyathi kane osetieko somo to ok tich tame. Osomo ni to kotieko ni to kata kodhi e kos moro to samoro kata kodhi e kos mar puonj, to kotieko ni timiye ma barua sani inyise ma sikul modhi timore nade, modhiye. To somo masani to gima jonywago nyithindo somo matiek sikul, to nyathi dwa tieko kata higa 4 kapok oyudo kata tich. Nyathi nyalo tieko kata higa kata kapok oyudo kata tich. Nyunja en achiel kuom jogo mane otemo masikunde kaka Nyandago Secondary School, Koweru Primary, kanyakla kod kar thieth ma Nyandago Koweru ne oger. Sikul yo manitiyogo kane useyudo lo to umanyo eyo to uwuoyogo to unyise ni wadwaro sikul, to upenjo to un gi lo kama unyalo kete, wan go to ubiro nyono. Mane ire kuma ne yudo makata sikul Nyandago ndalo moko akia ndalo cha nosenyuoli donge nolal morumo. Tana wuon yana gosiep na moro ma ja eyo nadhi awuoyo kon to in iwacho ni in osiep na to sikul bato owaonge sikul gweng'wa, ni iwacho adieri ni dhi many lo iwinjo gima nokona. Koro ka nyathi ga kocho disi noluonga ka dhi ta koni yawatan gi wach moro, weuru mbaka mugoyogo bego weuru to mara to nitie itang'o. Ok uneno ka waonge sikul Nyandago mono cha donge nolal, ni sikul cha nolal to koro ere kaka wanyalo timo, wabiro nyalo bedo gweng' maonge sikul. Ayudo jatelo kuna ni ang'owa ni amany lo koling'o ling' ka sikul osedhi nyime mabor odiso sumuni kuna ni jaduong' gweng'wa ka betini wadware sikul yawa, to inenwa osiepni cha kendo takoni in gi lo ni lo to wanyalo mayud manyane. Omanyo lo e gweng' ni muwuoyo gi jaduong' Omwanda oyiene ni inyalo miyo kamoro matin ka. Bas kano Omwanda oseyiene kamano chako ringo biro kuoma, ayudo lo ochako waluongo eyo cha obiro nyononwa lo e sikul ema gine mineno kane Koweru. Nason Nyunja konowa ni en kod mor mar bedo jadoho kendo kata kanisa ni machiegni kode.
Gimano mi arito gi na jalemo. Wir moro wacho ni ya ka Yesu ni e chuny boro ot bedo mokwe, ot bedo mokwe, ot bedo mokwe. Ka Yesu ni e chuny boro ot bedo mokwe, ot bedo mokwe. Bas kora nange Yesu ni chunya. Emomiyo ok abag ni do kan ko na gora gi mugo ni atimna nada. Kwe mane Yesu ni chunya cha Yesu machika. Bas koro mane miyo arido re adwen ka koro kadwen ka asedo ne kiredo ye kabisa tibedo gi kwe. Nyakwa Ramogi erokamano kuom bedo kode chenro mar gin kanye chakruok ne nyaka giko mare. Ageno ni yudo puonjruok kendo ok ni riti mino molo kanyunja kakalo. Jata chenro mari ne en Walter Nyambaga wuod Kowero. Thon kaji dhi kendo kaji duogo. Oriti masane. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie do namba yako ya simu. Nakusote. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Nonane ka yudo receipt mari e simbi. Kama sira uyuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Kain wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi ni changi. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. I recommend Sensodyne because it works. Fuenyo chuny kitwa. Ang'o miyo yie ni chako mana mine? Dak ne chako yie chuo. Yie ni chako mine nikech mine ma pito. Ng'e sigana kod kido manyiso ber kod mit piny. Nitie jaduong' mane okuongo kama niluongo jaduong' Ngeso Kosanjo. Kaluwore kaka kidi ma jaduong' ohero kaka chiege maduong'. Kidi jaduong' ni Kit Mikai. Kendo rom kod jorit kitwa. Mondo ne en dero mar jaduong' madhako moro amora ok dhiye. Piny mamako dhogi. Kamaru biro to maru to e dala. Iyecho ne tiel. Omake amaka kama anyawana adhiya kinywana lini. Riwri kod Rabala Kwasi owad gi Rajabu. Jenen kurgo jonam grech en duoko rech mane iseng'iewo. E 111. Ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno. Mane RamogiTV. I am going to party. Kitafuta buda juu hauni kodwa mondo iwinj thum malie. Wako vipi kwa pate na mambo tulisema ni mangape. Gimiel mamiyo chuny goyo. Ene moyere wabiro roko no simbo kaka ruodh luo rap donge kwa chogolo. Twak kod neno jothumbe mihero. Discipline na attitude, alafu usifanye kitu juu kolona do kitu juu unaipenda. Riwri kod jota chenro Lin Ramogi kod DJ Kolo Thum Dagmor Ngeso ka ngeso saa 4 otieno. Machiegni e weche mag tuke mag pinje ang'wen mokelo kanyakla Kenya, Malawi, Zambia gi Zimbabwe biro chakore ayango odiechieng' ma kawuono ka tim Kenya jotugo ma higni piny mar 20 biro rakore gi tim mar Zimbabwe e alap ma Bengu Stadium e boma ma Lilongwe. Rising Stars notimo orako margi otieno manyoro motelo ne tukgi mokwongo